Good morning. That's nice, sir. Thank you very much. நான் ஒரு அளவுக்கு தமிழ் பேசுவேன், பட் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பாம்பேயில், அதனால் தமிழை தான் தடுமாறி போச்சுனாக்கா என்னை மன்னிச்சிடுங்க இப்போவே. But I can definitely speak in English or Hindi much better. Retailers Association has been created by retailers. It was created in 2004. Most of the retailers who were the national retailers came together, but it was promoted initially by Mr. B.S. Nagesh of Shopper Stop, and I used to be part of Shopper Stop for almost 13 years. 13 வருஷம் நான் Shopper Stopல ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருந்தேன். Then along with Shopper Stop, it was Mr. Noel Tata, who's now got Trent, and then Mr. Kishore Biani, and then நம்மளோட இங்கே Mr. Vivek Kodanramasetti from Chennai, and then we've got RPG group from Calcutta. எல்லாருமா சேர்த்து பண்ண இது association. We've got about 2,500 members, 600,000 stores, and we're still getting lots more members coming in. We are a not-for-profit association. We do three things. We work with the government, sometimes take a fight with the government, but we do advocacy work. We do a lot of education programs for people in retail, and we also do what we call as industry creation activities, which includes lots of knowledge papers, meets like this, and then anything that can create new benchmarks for retail. Idam background of Retailers Association of India. I've been with Retailers Association since 2009. This is the only thing I do. I don't do anything else. Kadakarna irundha romba varsham, adukapurama I don't know what I am anymore. But the fact of the case is that I get a chance to meet up people like you every day, and that really helps me to keep my curiosity going. So what's happening to customers all around? So whenever we talk about retail, I think it's important to understand what kind of a market are we living in. So I just thought that it's nice to put a little bit of a reference so we all know where things are. We all believe that the retail industry would be at about $1 trillion in the next 2 years' time. So that's where we are going towards as size of retail as an industry. We all know that as India, the per capita income can come to about $3,000. $3,000 வந்து ஒரு மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட். ஏன்னாக்கா நம்ம ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர் வி ஆல்வேஸ் டோல்ட் தட் திஸ் இஸ் ரோட்டி கப்படா மக்கான். அப்படின்னா நம்மளை பொறுத்தவரை ஃபுட், ஷெல்டர், க்ளோத்திங் இது மூணும் கிடச்சதுனாக்கா தட்ஸ் ஆல் தட் வீ வாண்ட் அப்படின்னு ஒரு மனசில் இருந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் நவ் டைம் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங் தி சேம் திங்ஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஃபுட் வேணும், ஆனால் எனக்கு சாய்ஸ் இருக்கணும். எனக்கு க்ளோத்திங் வேணும், ஆனால் எனக்கு சாய்ஸ் வேணும். எனக்கு ஷெல்டர் வேணும், ஆனால் சாய்ஸ் வேணும். ஐ திங்க் தட் இஸ் தி பிக் டிஃப்ரென்ஸ். ஏதோ க்ளோத்திங் கிடச்சா போதும், ஏதோ ஷெல்டர் கிடச்சா போதும்லேருந்து இட்ஸ் பிகம் அ சாய்ஸ் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ். அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் அ வெரி லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி வே தி மைண்ட் செட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இஸ் இன் தி கரண்ட் டே. அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ திங்க் தட் இந்தியா இஸ் அட் தட் கஸ்ப் of real large growth, because as consumption grows, the economy grows. So if the Prime Minister wants this country to become a $5 trillion economy, my belief is that retail by itself can become $1.5 to $2 trillion to make it that $5 trillion economy. So that's where retail will go to. And so we can think where it will go. From where we are in the next 5 years' time, there's a possibility of doubling of the retail business for the country at a country level. So that's the opportunity that all of us are sitting if we are working as retailers or as brands who are working with retailers. The second thing that's happening for consumers is what we are seeing post-COVID. Customers before COVID oru mari irundanga, post-COVID oru mari aayitanga. All of us do believe that COVID was a worry for us. At that time, the only thing that we thought was how can every customer in this country get food on their table. And most of us work towards making that happen. And I believe that had retailers like this not been there, most people in our country would have been left without food or water or shelter or clothing. But thanks to the fact that there was enablement from retailers, things happened for us in this country. But we also saw that customers started going online for almost everything. அதுக்கு முன்னாடி முதியோர்கள் நான் வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிறேன், வீடியோவில் இல்லை, நான் ஜூம் காலில் பேசுகிறேன், அதெல்லாம் யோசித்ததே இல்லை. பட் சடன்லி ஈவன் வெரி ஓல்ட் பீப்புள், வெரி யங் பீப்புள், எவ்ரிபடி வாஸ் அவைலபிள் ஆன்லைன் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ போஸ்ட் கோவிட் எவ்ரிதிங் இஸ் சேஞ்ச் ஃபார் கஸ்டமர்ஸ், எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச்ட். ஸோ 4 things are happening to customers, and that's what they are telling us, and from whatever we've seen with many customers across the country. One,
I mean, we call it the PAF in retail, PAFE. PAFனா என்னன்னாக்கா பர்சனலைசேஷன். கஸ்டமர் சொல்கிறாங்க, என்ன புரிஞ்சுக்கங்க, எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை அனுப்புங்க. இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ கிட், டோன்ட் ட்ரை டு செல் மீ நாப்பீஸ். எனக்கு நீங்கள் நாப்பி ஒரு டைம் அனுப்பினீங்கன்னாக்கா நான் உங்களை பிளாக் பண்ணி விட்டுடுவேன். So that's what the customers are telling. So personalization, hyper personalization has become very important. Give them what they want at the right time and they are willing to interact with you. Second thing that customers are saying is anywhere, anytime. So they are saying that if you are not there with us anywhere and every time, then I don't want to be working with you. You should be available to me online, you should be available to me offline, and I have to be able to trust you. So I think that is the second thing that's happening. The third thing that is happening is speed. If many of us are sitting in a particular location, நமக்கு வந்து இப்போ ஏதான ஒரு ஐட்டம் வேணும்னாக்கா நம்ம இப்போ கால் பண்ணோம்னா அது ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்தில் வரணும். அதனால தான் குவிக் காமர்ஸ் கம்பெனிஸ் இப்போ நிறைய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அவங்களோட டெலிவரி மெக்கானிசம்ஸ் வச்சுட்டு. அண்ட் ஐ திங்க் தி நியர்பை கிரானா இஸ் ஆல்சோ கெட்டிங் இன் டு தட் லெவல். நாட் 20 மினிட்ஸில் கொடுக்க முடியுமா அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தேர்ட் திங் தட்ஸ் ஹேப்பனிங். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அக்யூரசி இஸ் பிகம் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். பிகாஸ் இஃப் you promise something, if you do not deliver to the customer, they've got lots of choices. As much as we are saying this country has got huge potential, customers have also got a huge number of new kinds of companies coming to serve them. So competition is also increasing as fast. எங்கேயாவது வந்து ஒரு கோல்ட் ரஷ் இருந்துச்சுனாக்கா எல்லாரும் போயிடுவாங்கல்ல தோன்றதுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கோல்ட் ரஷ் இட் இஸ் ஃபார் ரீட்டைல் இன் திஸ் கண்ட்ரி. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி இஸ் கிரியேட்டிங் காம்படிஷன் ஃபார் அஸ் எவ்ரி டே. So in a competitive environment, it is right for us to promise something and deliver to the customer. Don't deliver and they'll throw you out, they'll go to somebody else. That's where it is currently. So this customers doing this. For retailers, therefore, it's become essential to be available based upon what these customer expectations are. And I think that has huge repercussions to the way the retail market is growing. One of the things that we did realize as the association and along with the government of India was that while offline retail is growing bigger and bigger, the online retail is becoming very important for customers. அப்படின்னா கஸ்டமரை பொறுத்தவரை எனக்கு நீங்கள் ஆஃப்லைனும் வேணும், நான் கடைக்கு வந்து வாங்க முடியும், ஆனால் எனக்கு நான் வீட்டில் இருக்கிறதே ராத்திரி 10 மணிக்கு எனக்கு உங்களை என்ன விற்கிறீங்க எப்படி தருவீங்க எல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு எனேபிள் எவ்ரிபடி டு கோ ஆன்லைன். So the government, and also during COVID, online companies could deliver, offline companies could not deliver. So the government called us and we said, let's create something that will enable a democratic ecosystem in the country for online. So that the nearest retailer will also be available online. That's the genesis for open network for digital commerce. If some of you are not already on it, and if you are a brand, and if you are dealing with consumers, I would highly suggest you to get onto open network for digital commerce for 2-3 reasons. One, you are then available to customers online and offline. 2, because getting onto ONDC is easy. 3, because the charges on ONDC is much lesser. It's not owned by an individual. It's an enablement. It's a protocol. And 4th, of course, the fact that you can then tell your customers that I am available to you all the time, 24/7. Kada mudinalum I am available to you. So this is the thing that's happening all across the world. But I think for India it is unique. Because if you really think back, who would have thought that India would be the biggest leader of payment systems in the world? No other country in this world can claim to have something like a UPI. And I think this is the same thing that's happening to e-commerce in this country. No other country can claim they've got an ONDC equivalent. I mean, things have completely changed for us. FASTag, when I come from Coimbatore to this place, nobody even stops. FASTag is available for us. We take for granted that namak enna venumo, namak bank account open pannama overnight. I mean, in 3 minutes time, we can open up a bank account only because Aadhaar is available with us. And it's as simple. Credit is available to people now. I'm told that now with India Stack, they would be able to enable credit to happen to any customer in a minute's time, within a minute. That's what we are trying. So I think things are changing at real speed. Things are changing on technology. So all of us can really use whatever we can. Not necessary that as a retailer we have to be technology specialist. But as a retailer we should appreciate technology. That's what I'm expecting from everybody. Also I think நம்ம ஒரு மாதிரி ஒரு அளவுக்கு கடையை கொண்டு வந்துட்டோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நம்ம கூட சேரணும்னாக்கா நம்ம டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாட்டா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நம்மளை மதிக்கிறது இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வி ஹேவ் டு டூ இட் ஒன்லி பிகாஸ் வி ஹேவ் டு கெட் சம் ரெஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் பீப்புள் ஃப்ரம் அவர் ஓன் ஹவுசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் தி அதர் திங் தட் ஐ திங்க் வில் மேக் அஸ் ஆல் டிஃபரெண்ட்.
the country will still boom. The international guys will still look at this country as Sone ki chidiya or whatever you call it. But I think the possibility is for Indians to go abroad. Indians to create larger businesses, enterprises that can really take over, firstly, the whole country, which is frankly multiple countries, as large as Europe. Nama India, every 100 kilometers, customers change, religions change, culture changes, food taste changes, clothing changes. நம்ம இங்கே இந்த மாதிரி கற்றுன்றதுனால நமக்கு டைவர்ஸ் எக்கானமியில் வேலை பண்ணுற பழக்கம் வந்துடுறது. For us to go into various places is very easy. So the world is available to us. I think it's for us to come together like this. An association has been created to do two things for us. One is that to create an identity for ourselves, but more importantly, to create so much of connections with each other that we are able to work very easily in an ecosystem that's complementing each other. I always say that retailers work on a competitive market, but they come together in an association to create a market. If you don't create a market as an association, you don't have competition. So market pannaradhukku, industry pannaradhukku, we all need to come together. I am very thankful that Texvalley has taken this huge step to get all of you together. I have to thank Mr. Kumar for what he has done here in this place and the rest of the Texvalley family here. And I do hope that it's going to be a fantastic day for us. I'm available the whole day here. There are others in the team available. I hope we can enjoy and learn new things. There are YouTubers in this place. There are people who are teaching us on new things, on new brands. There are people who are going to teach us about networking capabilities, people who are going to talk to us about new technologies that we should adopt. Hopefully, by the time each one of us goes out of this room, we take 3 points at least that can change our businesses or our lives. Thank you very much. Vanakkam.